Participants for this first workshops on Islamic economics. Alhamdulillah, on behalf of IIIT Thailand. Brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I wish to congratulate the Fatoni University, particularly the representative of IIIT in Thailand, for hosting this important workshop on Islamic economics curriculum and related program. Contemporary bodies of knowledge. In order to develop contemporary bodies of knowledge, bukan yang untuk entertainment. Dia mana yang benar, mana yang salah, siapa betul, siapa baik, siapa jahat. Semua ilmu ini hanya diberi kepada Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau kita sebagai manusia kita nak tahu ilmu tersebut, tidak ada cara lain melainkan kita kena melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So even di Malaysia pun practice came first, and then we started giving the opinions.